Und ein Dankeschön auch an die Frau Bundesministerin, dass sie mit dem Vienna Economic Forum eine Tradition eröffnet hat, wie sie gesagt hat, die sie, egal in welcher Rolle, auch fortsetzen wird. Darin vertrauen wir. Bevor wir jetzt ins erste Panel kommen und dazu dann noch gleich in Kürze von Herrn Magister Höfinger eingestimmt werden, möchte ich noch die erweiterte Runde vorstellen. Wir haben so eine große erste Runde, dass wir sie gar nicht alle auf die Bühne gebracht haben, aber der Vollständigkeit halber und in Abstimmung zum Programm möchte ich noch erwähnen, dass wir in der nachfolgenden Diskussion weiters noch Herrn Christoph DENK dann auch am Podium hören werden, Managing Director for Policy Strategy and Delivery von der European Bank for Reconstruction and Development aus UK. Schön, dass Sie da sind. Ich darf auch begrüßen und hiermit ergänzen Herrn KURTULMUŞ, Country Advisor Germany and Dachregion von der Presidency of the Republic of Türkiye Investment Office und auch ein ganz wichtiger Businesspartner vom Vienna Economic Forum. Und die Runde wird dann vollständig sein mit Dr. Stéphane STRAUB, Chief Economist for Infrastructure, the World Bank Group aus den USA. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Wir erwarten dann später Ihre Impulsstatements. Und jetzt darf ich das Podium an Herrn Magister Höfinger übergeben, der uns einstimmen wird auf diese erste Runde. Good morning, State Representatives, good morning, Dear Excellencies, good morning, dear guests. Vienna Insurance Group is from the beginning part of the Vienna Economic Forum. And I would like to give you a little bit and flavor about, in the beginning, about VAG, because we are a quite special element within the region. You have to imagine today we have around 14 billion euro turnover. We are operating in 30 markets with more than 50 insurance companies. More than 65% of our premiums, more than 65% of our profits are coming out of Central Eastern Europe. We are celebrating this year 200 years of existence. We have been founded as a mutual insurance company in Vienna, and a mutual against fire by the church, noblemen and businessmen. And imagine the last 200 years, our group survived all world wars, crises, revolutions, and we are still here. Until the year 1989, we have been a traditional Austrian insurance company, and with the fall of the Iron Curtain, the management at the former times decided to expand to Central Eastern Europe. 1989, we had around 1 billion euro turnover. And nowadays, we are not anymore an Austrian insurance company operating in Central Eastern Europe. We are a Central Eastern European insurance company with our roots in Austria. We are operating in each and every market in the region. If I look on the years to come, most probably, or more likely, the years to come will be more volatile than the decades which lie behind us, in Western Europe very much. And I would like to just point out some of the aspects of Central Eastern Europe, relatively maybe to Western economies, how we should have a positive view in maybe the future, which will become more volatile. One example is COVID, and it was also mentioned by Dr. Brix. COVID learned the global industry to think about supply chain management, not just by the lowest costs, but also by resilience. If it is possible that suddenly Europe has no aspirin because everything is produced in China, I think this needs to have a rethinking, and this leads to a nearshoring we see in the entire region, that large manufacturing companies are rethinking their supply, their production lines, bringing it closer to their main markets. And I think this is the big opportunity which we see already and which will be even greater in the future. The second topic, and maybe I will show it then later on,
imagine during COVID times, how was the robustness of the region in relation to the Western world and Western Europe, where tremendous amounts of subsidies have been poured to economy to somehow let the system working, and now reflect on what was the subsidies in Central Eastern Europe. Very, very, very little, if any. And now look on the today's economic figures and KPIs. CEE is by far outperforming the western part of Europe, even though not having had this injection in the past. Another topic of COVID, which I think is important for us in the region, is in some countries there have been quite significant repatriation of people from CEE working in Western Europe. I only have with me the figures from Romania. In Romania, the official figures is since COVID, more than 700,000 Romanians have repatriated to Romania, coming mainly from Spain, Italy and Germany. These are mainly younger people, these are very engaged people, which are educated, which have learned in different cultures, and will now further support the development in Central Eastern Europe. I'm still trying to find out also these official figures for the other countries. Another topic which I think will become important, and I think certain political developments, and whatever I say has no relevance to Austria, as I'm Austrian, is if you look at the political scene in Western economies with mainly social security systems which develop with high budget deficits, facing here quite big discussions how the systems will go further. Very different in Central Eastern Europe. Look on the state debts in relation to the Western economies. Look on the spending on social security in relation to the Western economies. Look on the general tax rates which we have in CEE in relation to the Western economies. So also in future, with all the volatilities, there will be much more room to maneuver in CEE than maybe some other countries in the Western part will have due to the restrictions which they have already with their deficits and the high tax ratios. And then maybe one thing which I think is one of the most important topics, atmosphere, psychological way, resilience on changing environments. Looking on the history, the last 35 years in Central Eastern Europe, changing dramatically political systems, having currency crisis, having banking crisis, having unfortunately even in some parts wars. We have people, and we saw this during the time of inflation in the insurance industry. Inflation was a big problem globally for the insurance industry. It was a much smaller problem in CEE because we had managers who had already in their professional lifetime the challenge of hyperinflation and knew what to do. And I think also for the future, we are operating in resilient society, robust societies, which will be important for the years to come. I think CEE is quite well prepared for a bit changing world which lies ahead of us. And I think Western Europe, the old European Union countries will be very eager and looking to the growth engine coming out of CEE. Thank you.
Vielen herzlichen Dank. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, es ist jetzt in der ersten Runde noch nicht wirklich eine Diskussion, wir möchten gerne unterschiedliche Perspektiven teilen von Unternehmen und auch von politischen VertreterInnen. Und wir möchten uns auch daran erinnern, was die Botschafterin Frau Dr. Kircheva gesagt hat. Es geht ja darum, das Vertrauen zu stärken, das in dieser heutigen Zeit immer notwendiger wird, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der immer stärkeren Wechselwirkungen und Abhängigkeiten unter den Ländern. Es gilt, wir haben es heute schon oft gehört, die Region von der Adria bis zum Schwarzen Meer als entscheidenden Teil der europäischen und globalen Wirtschaft zu verstehen und weiterzuentwickeln. Genau damit befassen wir uns und als nächstes Perspective Sharing möchte ich den Minister für Transport von Latvia, Mr. Kaspars BRIŠKENS, einladen to share your perspective to the topic. Mr. BRIŠKENS. Thank you, Madam Moderator, Herr Secretary, President, Madam Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. It's indeed both an honor and I'm absolutely delighted to be here. When my ambassador reached out to me about this opportunity, there was not much hesitation, given my personal involvement, not just with partners here in Austria over my professional life, but also in the broader Southeast European region. But at the same time, whereas for 20 years the Forum has encouraged us to look southeast, for a brief moment I encourage us to look north. And hopefully I can share perspectives in three crucial areas that should resonate at a broader geography on our continent. And I wanted to make a few points on connectivity and infrastructure, on investment and security, as I think all three are critical determinants of economic demand and, of course, sources of economic growth. In terms of infrastructure, and I much appreciate the speech of Mr. HÖFINGER, especially emphasis on nearshoring and the disruptive elements in our global supply chains, which, of course, the pandemic illustrated to the great extent. Geopolitical instability, infrastructure gaps, disruptions in supply chains, they are all hurdles to economic growth. And as Europe is currently facing significant recessionary headwinds, and I would argue that is also in many ways due to the very restrictive monetary policy at the ECB, it is also the perfect moment to invest in our infrastructure and eliminate these gaps in both transport infrastructure, digital connectivity, and last but not least, in our energy independence and green transition. You know, for example, Europe must complete its 10T transport network. Projects including flagship initiatives like Rail Baltica in the Baltic states, like Lyon-Turin connectivity, like the Fehmarn Belt fixed link between Denmark and Germany, and of course the Brenner Base tunnel between Austria and Italy. If I speak about investment, and we are approaching very tough discussions and negotiations on the European Union's multi-annual financial framework for 28-34 years. And then I look with great respect and also positive envy to what our American colleagues are doing. Earlier this year, I had the privilege of meeting Transport Secretary Beletage, who oversees a 1.2 trillion investment program in the US transport infrastructure. It's called the Bipartisan Infrastructure Law, so it has support from both sides of the Congress, and I'm 100% sure that regardless of what happens tomorrow, the United States will continue this investment. And as a twin element to this investment package, there is also the so-called Inflation Reduction Act, which is 1 trillion investments, tax credits, guarantees to private companies to promote climate and green transition. Europe, on this backdrop, cannot afford to fall behind. And financial austerity is in many ways self-defeating. We must invest, invest, invest.
And of course, I'm also in this regard looking forward to valuable contributions by representatives of international financial institutions on this very distinguished panel, as of course this fusion between public investment, private investment, investment from international financial institutions is critical at the stage where we are looking for sources to rejuvenate growth on our continent. Security, of course, is also both security itself and the perception of security is a critical determinant of economic demand. And especially in this geopolitical environment, it is also a very important parameter of investment decision making. Latvia feels very safe being a member of NATO that has experienced the historical Nordic expansion. The so-called NATO Eastern Flank defense plans are firmly in place. Latvia and the other Baltic states are increasing their spending in defense. We have a multi-international defense force present in all three countries. And also Latvia is an unwavering friend and ally of Ukraine. Till the victory and beyond, especially as Ukraine strives to reconstruct its economy destroyed by this very unfair war. And at the same time, we see that this perception of security in the northeast part of Europe is contributing to increased foreign direct investment. We've seen in all three countries, Latvia in particular, increased awareness that this situation is not only a risk, but it's also a major opportunity. So I'm very happy to be here, part of the panel, and hopefully we can exchange the views, as I think these three areas, connectivity, investment, and security, they echo across our continent. So looking forward to a good discussion. Thank you for having me. Thank you, Minister. Und wir setzen gleich unmittelbar fort mit Herrn Diplom-Ingenieur Dr. Günther RABENSTEINER, Managing Partner, COO, CTO von eHydro 500 und Ehrenpräsident des Vienna Economic Forums. Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren, wir machen es Deutsch zur Abwechslung wieder. Das Vienna Economic Forum hat einen USB aus meiner und glaube ich auch unserer Sicht. Es ist das Netzwerk, das es verstanden hat, lange Jahre High-Level-Politik, High-Level-Diplomatie, High-Level-Wirtschaft zu verbinden in einem sehr engen Netzwerk. Zum Vorteil aller dieser drei Bereiche. Wie heute unser Präsident schon angedeutet hat, manchmal kann man auch von der Wirtschaft lernen, auch wenn es manchmal Fehler gibt. Supply Chain Management ist schon erwähnt worden. Aber ich möchte daher am Beispiel der Wirtschaft diese Herausforderungen, die diese drei Stützpfeiler unserer Vereinigung ausmachen, ansprechen. Wenn wir zurückblicken, und Sie kennen das Sprichwort, man sollte die Vergangenheit nicht emotional kennen, sondern man sollte sie verstehen, um auch die Gegenwart analysieren und verstehen zu können und um daraus die Zukunft zu gestalten. Das ist ganz besonders wichtig. Und wenn wir den Blick hier auf die Wirtschaft der letzten 5 bis 10 Jahre zurückverfolgen, dann haben eigentlich drei Themen die Entwicklung von Unternehmen und der Wirtschaft bestimmt. Ich spreche jetzt gar nicht von der klassischen Innovation, von den technologischen Entwicklungen, beispielsweise in dem Energiesektor, neue erneuerbare Energie, Batterietechnologie, Wasserstoff, was immer, sondern ich spreche eigentlich über diese Querschnittsmaterien, die über die letzten Jahre ganz massiv die Entwicklung von Unternehmen beeinflusst haben. Es sind die drei Bereiche Nachhaltigkeit, Green Transition oder wie man es übersetzen will, CO2-Footprint. Es ist das Thema Digitalisierung in vielfacher Ausprägung. Digitalisierung hat es schon vor 5 oder vor 10 Jahren gegeben, aber nicht in dieser Ausprägung, in dieser revolutionären Entwicklung, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben. Stichworte wie IoT, Internet of Things, Big Data, Cybersec, Cybersecurity, als Beispiele nicht zu vergessen AI, künstliche Intelligenz.
Und nicht zu vergessen, das ist aus meiner Sicht heute fast zu wenig noch angesprochen worden, das Thema neue Arbeitswelten oder wie die Berater es sagen, New Works, Homeoffice und die Herausforderung Transfer von Wissen, Ausbildung, Bildung. Diese drei Themen bestimmen, das wird jeder Vertreter aus der Wirtschaft bestätigen, die Zukunft und den Erfolg von Unternehmen. Und das sind Themen, die nicht als isolierte Projekte gelöst werden können, sondern sie sind Querschnittsmaterie. Das heißt, es erfordert einen anderen prozessualen Zugang im Unternehmen zu diesen Fragestellungen. Wenn wir uns also mit dieser Aufgabenstellung beschäftigen, so ist das aus meiner Sicht auch eine Aufgabenstellung, die die Politik sich überlegen sollte, in ihren Methoden oder die Diplomatie als Unterstützung politischer Ziele sich überlegen, in ihre Prozesse und Zugänge einzubeziehen. Gerade noch einmal erwähnt, das Vienna Economic Forum ist prädestiniert, diese Herausforderungen und das Modell der Integration prozessorientiert zu lösen, als Markstein, als Benchmark für die Zukunft zu definieren. Ich wünsche daher auch diesem Forum an diesem Tag viel Erfolg, interessante Diskussionen und noch ein Appell, es ist angesprochen worden, wie wichtig der Finanzsektor geworden ist. Wir sollten uns aber immer im Hinterkopf behalten, Werte werden durch realwirtschaftlichen Erfolg erzielt und nicht durch Papiere. Daher die Zusammenarbeit und die Optimierung dieser unterstützenden Elemente ist ein ganz besonderer Diskussionspunkt auch am heutigen Tag, wie uns die Vertreter aus dem Finanzsektor sicherlich auch unter Beweis stellen können. In diesem Sinn viel Erfolg für die Veranstaltung und ich freue mich schon auf die eine oder andere angeregte, auch kritische Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Rabensteiner. Vielen Dank. Sie haben jetzt gleich zwei Brücken gelegt, Herr Dr. Rabensteiner. Sie haben die neuen Arbeitswelten angesprochen und fast auf das Stichwort genau ist der Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, Herr Dr. Professor Martin Kocher, zu uns gestoßen. Herzlich willkommen. Ich darf Sie auch gleich auf die Bühne bitten. Schön, dass Sie bei uns sind. Und Sie haben auch schon den Finanzsektor angesprochen, auf den es natürlich auch gilt, hier zu blicken. Und damit möchte ich gleich beginnen, hier die Bühne bereitzuhalten für Herrn KURTULMUŞ, Country Advisor Germany and Dachregion, wie ich schon angekündigt habe, vom Türkiye Investment Office. And he will make us aware how Turkey, due to its geographical position and beyond, contributes to the economic development between the Adriatic and the Black Sea, and what role foreign investments play in this context. Mr. KURTULMUŞ, the floor is yours. Vielen Dank, Frau PHILIPP. Dear Prime Minister, dear Ministers, esteemed audience, it is an honor to address this esteemed assembly at the Vienna Economic Forum today. Representing Invest in Turkey, I'm here to talk about Turkey's pivotal role in regional economic development and our strategic initiatives to foster sustainable growth. Turkey's unique geostrategic location positions it as a central location as a central hub for trade and investments. Within a 4-hour flight radius, Turkey provides access to 1.3 billion consumers and a total GDP of $28 trillion. This connectivity is supported by our robust infrastructure, including extensive highway and railway networks, advanced ports, and the leading aviation sector. Turkish Airlines, for instance, is operating flights to 342 destinations in 129 countries, reinforcing Turkey's role in global logistics.
Over the past 2 decades, Turkey has attracted over 262 billion US dollars in foreign direct investments, reflecting global confidence in our economy. Over 82,000 companies with international capital are operating within our borders, contributing to various sectors such as technology, manufacturing, and logistics. Our 2024-2028 foreign direct investment strategy aims to increase Turkey's share of global FDI to 1.5% and the share of regional foreign direct investments to 12% by 2028. This strategy focuses on high-quality investments in information and communication technologies, advanced manufacturing, and renewable energy, aligning with our economic development priorities. Since 2003, Turkey has implemented comprehensive reforms to create a business-friendly environment characterized by stability and efficiency. These reforms include regulatory simplifications, enhanced incentives for high-tech and sustainable investments, and commitment to fostering innovation. As a result, Turkey now stands out as a resilient economy capable of withstanding global economic shocks. Our foreign direct investment strategy 2024-2028 serves as a roadmap for attracting high-quality investments in line with our economic development goals. The strategy emphasizes sustainability, targeting green energy and digital innovation to align with global shifts in investment preferences and environmental responsibility. Key policy areas include investment climate and competitiveness, green transformation and digital transformation, global value chains, talent pool, and communication and promotion. Under the vision of the century of Türkiye, we are striving to make this century of investment. Turkey's transformation over the past 2 decades includes significant advancements in infrastructure, technology, and industrial capacity. We aim to become not only a regional, but also a global economic powerhouse by strengthening our position in science, technology, production, and trade. Our participation in international projects such as the Nexus of the World campaign and collaborations with global brands like Real Madrid continues to elevate our global profile and influence. Sustainability is at the core of our development agenda. Turkey is committed to achieving net zero carbon emissions by 2053 and has made substantial investments in renewable energy and eco-friendly technologies. We actively participate in regional projects that enhance energy efficiency, environmental protection, and digital connectivity, fostering economic integration that benefits not only Turkey but the entire region. In conclusion, I can say that Turkey is well integrated into the global economy, and Turkey is offering many opportunities for cooperation to Vienna Economic Forum members and countries, and also with this cooperation we are looking forward to promote prosperity and development in the region from Adriatic to the Black Sea and beyond. I would like to thank you again for your attention. Ms. PHILIPP, thank you. Thank you, Mr. KURTULMUŞ. Many opportunities offered from Turkey. Thank you for this. And let's dive a little bit deeper into investment and the finance sector when I now hand over to Mr. Christoph DENK, Managing Director for Policy Strategy and Delivery from the European Bank for Reconstruction and Development. Mr. DENK. Ja, vielen Dank, Frau PHILIPP, und ganz herzlichen Dank an das Vienna Economic Forum. Herzlichen Glückwunsch zum 21. Geburtstag, ein wichtiger Geburtstag für eine wichtige Institution. Excellencies, thank you for the opportunity to share with you a few thoughts on how to boost economic growth in the region. And I'll share these thoughts from the perspective of EBRD, one of the largest investors in that region.
And I have 3 points that I suggest to focus on in our conversation about growth. The first one is the importance of economic governance, fundamental for economic growth, and it has just been underlined by the Nobel Prize for Economics to be granted to Mr. Daron Acemoglu, Professor Acemoglu, who worked a lot exactly on this very topic. So that is fundamental, and there is one sub-theme that is maybe a little bit underappreciated in economic governance, and that is the importance of state-owned enterprises in this. They play a critical role also for public services, for connectivity, as we have heard from the minister, and making them more efficient will help the economy overall and will help the private sector massively. That requires policy reform. We have done a lot of work, for example, in Serbia and in Ukraine on supporting state-owned enterprise governance, and that goes along with investment. For example, in Serbia, we have invested with the EIB and the EU in Serbian railways, 2 billion financing package overall to promote the high-speed connection between Belgrade and Niš. And combining that investment with the reforms is something that can really promote the region. Topic number 2, openness to trade and investment. Here the region has made very good strides already in promoting regional integration, but still there is some way to go and some more potential when you look at, for example, Central Europe and the kind of connectivity and interconnectedness that region has achieved. So there's more potential, and there are good success stories also to build on. For example, when you think about the success in exports of ICT, that is a real success story in countries like Romania, in Serbia, in North Macedonia. And I combine that with a topic that Mr. Höfinger has already touched upon, the potential for nearshoring and for increasing the resilience of supply chains, which really gives a lot of potential for the region and its proximity to the center of the European Union. This is a topic that requires financing, but it also requires reform and requires also to support the skills that are needed for these knowledge-intensive industries like ICT. So that's number 2. And the third one is to accelerate the green transition, to mitigate climate change, to reduce pollution, but also to boost and sustain economic growth. It's very important to remember that renewable energy is actually the cheapest and the fastest way to increase power generation capacity nowadays. And it's also important not only to boost growth, but also to sustain it, because particularly for the countries who are not yet in the EU, you know that the CBAM is coming up very soon, the Carbon Border Adjustment Mechanism, and that will be a very important factor to keep in mind for countries who want to continue to export to the European Union, particularly in energy-intensive industries. It's an area we're working a lot on, and we made some really good progress in the area of introducing auctions to bring in new renewable energy capacity. It's a great way to bring in the private sector at very competitive prices, and we have very good stories to tell in Albania, in Romania, in Bulgaria, in Kosovo as well. So these are the 3 themes that I suggest for your consideration: to boost growth, economic governance, openness to trade and investment, and accelerating the green transition. And finally, I think what brings it all together is the EU as the main policy anchor for accelerating growth. And here I'm very encouraged by the new approach that the EU has taken through the growth plans. And essentially the idea to basically advance, to bring forward really some of the benefits of EU membership, and particularly the single market, and of linking basically financial support to reforms. That's a very promising topic, and one that I think is also suited to address, that, as we have heard this morning already, also the concerns of the populations in these countries. So that's a promising path, and that is something that, despite all the challenges, should give us some hope also for optimism. Thank you.
Thank you. Thank you, Mr. DENK, for presenting your big threes. And I'm looking forward to hearing if and how the next speaker will underline this or enrich this. So this is up to you, Dr. Stéphane STRAUB from the World Bank Group. Good morning. Thank you very much, Excellencies, distinguished guests. It's a pleasure and an honor to be here and addressing you today on behalf of the World Bank in this very important venue. So let me give you a little bit of context on what we do at the World Bank, and I want to pick up on what was mentioned at the beginning on the importance of expertise and what this expertise means and how I see it. I actually made my career in academia. I just joined the bank a bit more than a year ago. And as an academic, when I think about the kind of topics that are discussed here today, my first reaction is to question. I question everything. Academics we're here to doubt and question easy answers. As a World Banker, as a staff of this institution, my task is more to bring responses and solutions. And so bringing the two together is what makes us unique as an institution and make the international organization unique. It's this combination of skills and experience in operations and knowledge and bringing the two together to find the right solution. So let me tell you what this means when we talk about infrastructure, which is a big topic that is being addressed here today. If we think about infrastructure, there's no doubt that it's a crucial factor in development at all levels. We're advising and supporting low-income countries, but also middle-income countries on their journey to becoming high-income countries. So infrastructure is key and is very important, but we also know, and that's what I bring from my outside view, is that not all infrastructure is equal, and there's a lot of success stories, but there's also a lot of failures in the project and in the experiments that are made. The results and the impact varies. It varies across location, across social groups, across skill groups. It's conditional on the design, it's conditional on good implementation. So doing infrastructure right, and here we're talking especially about this region going from the Adriatic to the Black Sea, so a region which is in this context we've mentioned in the process of accession to the EU, middle-income countries aspiring to become high-income countries. The challenges are specific to that specific context. So at the broader level, there are three things that I want to highlight again in terms of how we do infrastructure. The first thing to keep in mind is that transport, connectivity, energy, these are direct benefits to individuals and firms, but they are also enabling factors. Infrastructure by nature is an enabler. So it has direct benefits, but it has most importantly a lot of indirect benefits. Economists call that externalities. So not all these benefits are necessarily captured on private markets. Not all these benefits are paid for by users, but nonetheless they exist. And these are the things that made this project worthwhile. So macro sustainability is the first key element to make sure that this investment that are large scale, very expensive investment can be repaid. We need to make sure that we design, we implement, and we choose the right project. That means the project that create the value that would eventually repay for these investments. So again, in the context of middle-income countries, these are investments that sustain innovation, that sustain growth, and that make this journey to high-income country possible. The second thing, and it's been mentioned repeatedly, is connectivity. Here we're speaking in particular about integration and connectivity through trade, transport corridors, digital integration, and in particular in the context of the Western Balkan, cross-border integration.
I like to think of this connectivity agenda as the new trade agenda of the 21st century. We're not talking free trade anymore. It used to be fashionable a couple of decades ago. We're now talking cross-border project integration. And it's a new, very fruitful way to think about this process. And obviously the third element that has been mentioned already as well, and which is critical, is climate. So if you think about it, infrastructure, transport, energy, digital represent somewhere between 2/3 and 3/4 of all greenhouse gases emission. Depends how you count, you know exactly how you categorize it, but that's kind of the bulk of emission come from infrastructure sector and related activities. More importantly, and that's a very crucial point, we are talking about large sunk investment, very long-lived investment. Transport investment are going to be there for 30, 40 years. So, some energy investment have life of 30, 40, 50 years. In some cases, even a century. So whatever we do today is going to lock in our emission path for the next half century or so. So we'd better do that in the right way. Okay. So at the World Bank, when we advise country and we support country, we work under this set of constraints. So our motto, you might have heard that, is to end poverty on a livable planet. We do that with a second constraint, which is to respond to our client country demand, obviously, and ensuring this very important dimension of sustainability. And finally, with this constraint in mind that we need to choose, implement, and design and support the right project. We do that in this moment in a context that we call a polycrisis context, so that all of you are aware of, multiple conflicts in the world, that, very complicated geopolitical situation. We're coming out of the pandemic that has produces large setback. I mean, poverty progress of the last 10 years have been erased in a couple of years of pandemic. We are in the context of economic headwinds, large inflation, which we're finally probably coming out of, but has an economic cost for the last couple of years. And obviously, a couple of very important elections coming up. This was the year in which there were more elections in the past decades or so, and this has a very important impact as well. So you think of all these constraints, it's not exactly like squaring the circle, but it's not far from it. So in this context, what does it mean for the region, and what is it we're supporting? So we're talking about the region. We saw some numbers that has made important economic progress in the last 20 years. GDP per capita increased significantly, but there's still a gap to be filled to reach high income status. So the agenda that we have and we want to support in conjunction with the EU in this journey is first integration, connectivity. Integration. In this case specifically, it means railway development and integration. It means corridors development. It means reducing border crossing costs and related institutional development. That's the first thing. The second thing is energy transition. It was mentioned by my colleagues before. Decarbonization and adaptation investment are very important. We're talking about a region which is still largely dependent on coal, but we think the shift to renewable is an opportunity. It's also a complicated process because jobs are at stake, and this transition is a sensitive one, so it's not one that can be done lightly. Finally, we think that we need to think of how these things can be made complementary. Infrastructure investment are more effective when they're made in conjunction. Transport plus energy plus digital. It's not like a one thing isolated that can change the context. And at the World Bank, since the new president arrived about a year and a half ago, the main motto has been, how can we make sure that we bring private capital to actually support that process? So that means private capital mobilization, but more largely,
we like to call it private capital enablement. It means setting the conditions so we can have a sustained private investment process, both in infrastructure and beyond. And all this is possible thanks to progress in education. There's a big education agenda. The last report, one of the last reports on ECA, on the ECA region from the World Bank, makes a very big case on the importance of supporting and beefing up the education sector in the region. So let me stop here. I'm happy to answer questions on the more specific project. But thank you very much again for the opportunity to address you. Thank you, Dr. Straub. Ja, und damit würde ich gerne diese Runde des Perspective Sharing schließen mit dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, der sich dazwischen noch die eine oder andere Notiz zum Gehörten gemacht hat. Herr Professor Dr. Kocher, bitte schließen Sie mit Ihren Perspektiven. Guten Morgen, sehr geehrte Frau Botschafterin Kircheva, sehr geehrter Herr Botschafter Brix, Exzellenzminister BRIŠKENS, sehr geehrte Frau Ministerin AD Frau Waldner, Minister AD Werner Fasslabend, Exzellenzen, liebes Podium, sehr geehrte Damen und Herren. Zuerst möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich etwas zu spät kam. Das liegt daran, dass wir immer zu Beginn des Monats die aktuellen Arbeitsmarktzahlen präsentieren, öffentlich. Und diese Präsentation hat heute in der Früh stattgefunden und dann bin ich gleich hierher geeilt. Wenn wir über die wirtschaftliche Lage sprechen und die Aussichten in den nächsten Jahren für die Region, für Europa und die Region, die hier beim Vienna Economic Forum vertreten ist, dann gibt es einige Dinge, die aus meiner Sicht, aus der Analyse her sehr klar sind. Erstens, wir sehen eine Fragmentierung des Welthandels. Diese Fragmentierung des Welthandels hat schon vor ungefähr 7, 8, fast 10 Jahren begonnen, wurde durch die Pandemie und die Beschränkungen massiv verstärkt und die Dynamik, die im Welthandel in den 2000er, 2010er Jahren zu Beginn existiert hat, die ist danach nie mehr zurückgekommen. Im Gegenteil, wir sehen verstärkt protektionistische Maßnahmen, zum Teil auch bewusst strategische Entscheidungen von De-Risking und ähnlichen Politiken, die dazu führen, dass der Welthandel insgesamt weniger dynamisch ist und damit natürlich exportorientierte Regionen, Staaten weniger Wachstumspotenzial haben. Und die Frage ist, wo kommt für die Region und wo kommt für die Europäische Union Wachstum tatsächlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren her? Wir haben eine alternde Gesellschaft und deswegen muss man sich die Frage noch einmal stärker stellen, weil natürlich in alternden Gesellschaften insgesamt die Tendenz zu weniger Produktivitätswachstum inhärent ist. Und aus meiner Sicht gibt es dafür 2 Antworten, wo das Wachstum der nächsten 10, 15 Jahre in Europa herkommen kann. Erstens durch eine Vertiefung des Binnenmarkts. Die Stärke der Europäischen Union ist tatsächlich der Binnenmarkt. Er war immer eine politische Stärke, er ist noch mehr eine wirtschaftliche Stärke. Und Enrico Letta, der Ministerpräsident, der ehemalige Ministerpräsident Italiens, der im Auftrag der Staats- und Regierungschefs im Frühjahr einen Bericht vorgelegt hat, hat relativ klar gesagt, wie wir als Europa diesen Binnenmarkt vervollständigen können. Im Bereich Telekommunikation, im Bereich der Energieversorgung, im Bereich eines gemeinsamen Kapitalmarkts und auch in vielen anderen Bereichen. Es ist klar, dass das eine ganz entscheidende Maßnahme einer nächsten Europäischen Kommission sein muss, alles zu tun, den Binnenmarkt weiter zu vertiefen. Und ich brauche, glaube ich, hier in dieser Runde nicht erklären, wie stark praktisch alle Staaten vom Binnenmarkt profitiert haben. Österreich noch einmal stärker profitiert hat. Die Zahlen der letzten 30 Jahre sprechen für sich seit dem EU-Beitritt. Und man sieht auch ganz klar, dass das Wachstum bei den Exporten, bei den Investitionen noch einmal viel stärker im Binnenmarkt war als auch mit anderen Teilen der Welt. Und das zweite Wachstumspotenzial, das es für Europa gibt, das ist die Region, die heute im Zentrum steht.
die Staaten, die noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind, die aber immer näher an die Europäische Union herankommen und damit auch eine Dynamik auslösen können. Das war schon immer so und ich glaube, das ist ein Vorbild für die nächsten Jahre für uns. Wenn wir uns überlegen, wie die Staaten des Ostens und des Südostens vor den jeweiligen Beitritten 2003 und 2007 schon Wachstum erzeugt haben und danach als EU-Mitgliedstaaten noch einmal stärker in der EU einen Wachstumsimpuls gegeben haben, so ist klar, dass der Motor des Wachstums aus dieser Region kommen muss und natürlich jetzt aus den Staaten, die noch nicht Mitglied der Europäischen Union sind, zum Beispiel am Westbalkan. Dieses Momentum ist ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Stärke der Europäischen Union. Und das, glaube ich, muss uns allen bewusst sein. Deshalb ist es natürlich in Österreichs Interesse, dass die Staaten, die noch nicht Mitglied sind, so gut es geht integriert sind in den Binnenmarkt und natürlich diese Wachstums- und Mitgliedschaftsperspektive immer stärker greift. Das wird nicht alles sein. Wir werden natürlich auch weiter Maßnahmen brauchen auf europäischer Ebene darüber hinaus, um eben die modernen Anforderungen, die wir haben in der Industriepolitik, in der Forschungs- und Entwicklungspolitik zu benennen. Es ist klar, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europas eine zentrale Priorität einnehmen muss, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene. Die Wettbewerbsfähigkeit, übrigens das zentrale Thema eines zweiten Berichts, der vor kurzem vorgelegt wurde, von Mario Draghi, der auch ganz klar Vorschläge macht, wie diese Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden kann. Ich glaube, dass es relativ klar ist, was wir brauchen. Das betrifft sowohl die nationale Ebene in der Region, in Österreich, aber auch die EU-Ebene. Erstens, wir brauchen einen Produktivitätsschub durch Investitionen in Innovation, Forschung und Entwicklung. Es ist klar, dass die Region, was die Kosten betrifft, nicht konkurrenzfähig sein kann, wenn sie nicht besonders innovativ ist. Und Innovation beinhaltet natürlich alles. Einige Dinge wurden angesprochen, von der Nachhaltigkeit bis zu anderen technologischen Lösungen für die großen Herausforderungen in der Gegenwart. Wir brauchen zweitens neben diesem Produktivitätsschub kompetitive Energiepreise. Das ist ganz entscheidend. Wir haben da derzeit immer noch einen Nachteil gegenüber vor allem den USA. Und wir brauchen drittens aus meiner Sicht ganz klar einen Abbau unnotwendiger Bürokratie und die Reduktion von Berichtspflichten für die Unternehmen, damit sie sich voll auf ihre Produktivitätigkeiten konzentrieren können. Das wird sehr entscheidend sein aus meiner Sicht in den nächsten Jahren, ob es auf nationaler Ebene gelingt und auf europäischer Ebene gelingt, diese Perspektive, diese Wettbewerbsfähigkeitsperspektive auch tatsächlich umzusetzen. Es wird manchmal gesagt, dass die Europäer die Weltmeister in der Analyse sind und vielleicht nicht immer die Weltmeister in der Umsetzung. Das ist auch nicht ganz einfach in einer Union mit 27 Mitgliedstaaten und mit Ländern, die Beitrittskandidaten sind und natürlich auch Interessen vertreten. Aber es muss uns gelingen, politische Lösungen zu finden, um eben eine Kompensation zu haben für die Alterung der Gesellschaft, um weiterhin unseren Wohlstand absichern zu können und idealerweise weiter ausbauen zu können. Ich bin überzeugt davon, dass das gelingen kann. Wie gesagt, es gibt zwei Dinge, die entscheidend sind: der Binnenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarkts und das Momentum zu nutzen einer prosperierenden Region östlich und südöstlich der jetzigen Europäischen Union. Und dafür ist das Vienna Economic Forum ein ganz wichtiges Forum. Ich möchte zum 21. Geburtstag gratulieren und nochmals mich bedanken, dass ich dabei sein darf und den Gastgebern heute danken für die Einladung und natürlich auch alles Gute wünschen für die Aufgaben der nächsten Zeit. Ich glaube, wie gesagt, in dieser Region gibt es viel Potenzial und wir müssen das Potenzial gemeinsam nutzen. Vielen Dank. Dankeschön.
Danke, Herr Bundesminister. Mit so einem Blick auf die Uhr, es sind noch so knapp 20 Minuten, möchte ich jetzt ein bisschen mehr in die Diskussion gehen. Ich schlage jetzt vor, dass ich hier Platz behalten darf, um so ein bisschen eine Bridge-Builder-Funktion zu haben, wissend, dass unser Panel ja sich auch in die erste Reihe ausdehnt. Und ich möchte jetzt vielleicht mit einer Frage vorangehen, Herr Bundesminister, an Sie, jetzt anknüpfend an das, was Sie gesagt haben. Die Wettbewerbsfähigkeit, und wir haben das im Draghi-Report gehört, das ist, glaube ich, ein ganz kritischer Aspekt. Wie kann man hier Schritt halten? Wie kann Europa Schritt halten, vor allen Dingen mit USA und China? Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass wir manchmal natürlich unser Licht etwas zu stark auch unter den Scheffel stellen. Die EU ist wettbewerbsfähig. Sie hat nur in den letzten Jahren, und das muss man auch ganz klar sagen, an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Das liegt an den Kosten, Energiekosten als Beispiel. Aber das ist etwas, was man durchaus auch politisch lösen kann. Wie gesagt, glaube ich, und das sagt auch der Draghi-Report sehr, sehr klar, der Schlüssel liegt in möglichst viel Investitionen in Innovation, in Forschung und Entwicklung und natürlich alles zu tun, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir haben bezüglich der Demografie, nicht dazu führen, dass wir weiter Wachstumspotenzial einbüßen. Aber das gibt es ja auch in anderen Ländern. Also wenn wir uns anschauen, die USA altern nicht so stark, das ist ein bisschen unterschiedlich. China zum Beispiel altert noch viel stärker als die Europäische Union. Die aktuelle Prognose für China ist, dass sich die Bevölkerungszahl bis Ende des Jahrhunderts ungefähr halbieren wird, von 1,4 Milliarden auf 700 bis 800 Millionen. Das heißt, sowas hat es überhaupt nicht in der Geschichte gegeben, so eine starke Reduktion der Bevölkerung. Da werden wir auch sehen, wie das funktioniert. Wir sehen schon jetzt natürlich in Ländern wie Japan oder Südkorea, wo es sehr geringe Geburtenraten gibt. Aber das heißt, wir müssen eigentlich noch produktiver werden. Wir müssen mit dem Erwerbspersonenpotenzial, wie man es technisch, ökonomisch ausdrückt, so gut es geht, da dagegen arbeiten. Und da gibt es ja Möglichkeiten. Vielleicht noch ein Satz dazu, damit das nicht so negativ klingt. Es gibt Schätzungen, dass uns künstliche Intelligenz einen Wachstumsschub geben kann, die ja nicht zum Großteil auch Arbeitskräfte braucht, aber zum Teil durch Automatisierung natürlich auch Arbeitskräfte ersetzen kann. In der jetzigen Demografie ist das eine große Chance, weniger als eine Gefahr global gesehen. Dass es nicht einen Umbau braucht, dass es Weiterentwicklung, weitere Aufschulungen, Umschulungen braucht, ist klar. Aber wir haben da große Chancen und darauf müssen wir uns konzentrieren, auf diese Chancen. Genau, Konzentration auf die Chancen. Ich mache jetzt dann noch gleich auf, hier an unser Podium, vielleicht noch mit einem Gedanken dazu, weil vor allen Dingen, wenn RegierungsvertreterInnen hier sind, dann schielt immer alles sehr in die Richtung, was kann die Regierung alles machen? Ich möchte es ein bisschen umdrehen, so frei nach Kennedy. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was kannst du als Region, als Unternehmen tun, im Finanzsektor tun? Wir haben ja jetzt viele Vorschläge gehört. Was sind Ihre Antworten im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit, Frau Botschafterin? Es wird automatisch, wir werden automatisch. Ja. Der Herr Bundesminister über den Vortrag von Draghi auch gesprochen hat. In vielen Ländern, europäischen Ländern, ist darüber gesprochen. Ich traue mich, ich nehme den Mut in meinem Mund, das Wort Protektionismus zu nehmen. Und ich frage allgemein, ich denke auch laut, sollen wir auch über europäisches Protektionismus reden? Die Frage geht an mich jetzt, oder? Nein, ich glaube nicht. Tatsächlich muss man wissen, dass es eine andere Ausgangslage Europas gibt als in anderen Teilen der Welt, vor allem in den USA. Nur als ganz kurzes Beispiel, die deutsche Exportquote, also der Anteil der Exporte brutto natürlich in Bezug auf die Wirtschaftsleistung ist etwa 50%. Und Deutschland ist das größte Land in der Europäischen Union natürlich wirtschaftlich. Und die USA-Exportquote liegt bei 11% derzeit. Das heißt, da gibt es eine ganz andere Abhängigkeit von der Außenwirtschaft. Übrigens, die chinesische Exportquote ist auch sehr, sehr hoch. Das heißt, da haben wir eigentlich mehr Ähnlichkeit mit China als mit den USA, was die Interessen betrifft, dass der Welthandel funktioniert, dass es regelbasierten Welthandel gibt, dass es eine funktionierende WTO gibt. Und ich hoffe sehr, dass das weiterhin so der Fall ist. Die USA haben da teilweise andere Interessen. Aber die Antwort darauf, protektionistisch zu werden, ist aus meiner Sicht falsch. Die richtige Antwort ist, wettbewerbsfähiger zu werden
und alles zu tun, dass es fairen Wettbewerb auch international gibt. Darauf muss sich die Europäische Union konzentrieren, dafür muss sie sich einsetzen. Das ist nicht immer perfekt und natürlich gibt es auch in der Europäischen Union manchmal Subventionsmaßnahmen, die nicht vielleicht ganz den Regeln eines freien Welthandels entsprechen. Das heißt, wir müssen bei uns selbst anfangen, natürlich diesen Wettbewerb auch durchzusetzen, gleichzeitig aber auch zu schauen, dass der Rest der Welt das auch tut und nicht über Protektionismus in eine Eskalationsspirale zu kommen. Die Gefahr ist nämlich sehr großfürchtig. Minister BRIŠKENS, may I address this question to you too, how Europe, the European region, can take pace regarding USA and China? Absolutely. Maybe referring to Madam's emphasis on protectionism, maybe it's rather than protectionism, it's about creating a level playing field. Now with Russian airspace closed, Finnair takes 13 hours to get from Helsinki to Beijing, to fly around the whole of Central Asia, whereas Air China flies in 8 hours. So here you have an unfair playing field, which is of course reducing the competitiveness of European airlines. As one example. I think three areas that we have broadly touched upon already. One is, of course, the digital transformation. It is clear that artificial intelligence will change the way we do things. Machine learning, quantum computing, and here it's not just about the power of quantum computing, but it's also about the cybersecurity risks related to such high capacity computing power. I'm sure that all of the great nations of this world are developing their quantum computing capabilities, and maybe it's already too late to be prepared for the risk associated with information security. But here in Europe, we are at some places even lacking the basic infrastructure. Latvia is one of the leading countries in terms of 5G penetration. 3/4 of our population can enjoy 5G and also broadband access, but Europe as a whole, especially cross-border, is not investing sufficiently. The other one, which is of course now being discussed in the context of the incoming European Commission, is what will happen with the European Green Deal, whether it will be scaled back and increasingly seen as a risk for competitiveness, or hopefully it will remain as a core element of Europe's industrial policy, where we see this as an opportunity, especially given the advantages that many European companies have in clean tech and other green technologies. And the third one is kind of interrelated, and it's also strongly linked to the whole essence of enlargement. Latvia and the other Baltic states, of course, beneficiaries of the historical EU enlargement 20 years back. I think it has been a win-win for the incoming EU member states and also for the older EU member states in terms of market access both ways. But the promise of convergence or catch-up in terms of competitiveness, in terms of GDP per capita, is the critical element in terms of making sure that enlargement is still a success. And clearly there's a major element of competitiveness there. I think it was Mr. HÖFINGER's presentation and slide on insurance density. And obviously there's still a huge gap where the economies of these regions in Europe have not converged. And that leads me to my last point, very much connected to the previous one, is of course the role that inequality is playing as another headwind to economic growth and development. I think it is firmly now established in economic literature that this is a core factor in terms of promoting or reducing competitiveness, all types of inequality, both within particular societies, amongst the regions, amongst parts of Europe. And here I think by reducing inequality, including in the member states that are striving to be EU members, will do good for Europe's competitiveness. So I look in the round here on the stage. If somebody would like to add, DENK, I bring your microphone. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne einen Gedanken von Herrn Professor Kocher aufgreifen aus seiner Rede, aus seinem Impuls. Und zwar, das ist das Thema Regulierung und Bürokratie. Und da würde ich gerne das Stichwort Handlungsfähigkeit betonen. Handlungsfähigkeit des Staates, Handlungsfähigkeit der privaten Akteure, die wir sicherstellen müssen, auch in Zukunft. Und das Dilemma ist, dass Regulierung und Bürokratie
ja meistens aus sehr, sehr guten Motiven herauskommt und jedes regulierte Ziel an sich ja sehr, sehr wünschenswert ist in der Regel. Aber der kumulative Effekt ist sehr, sehr gefährlich und die Handlungsfähigkeit sicherzustellen, das ist ganz, ganz entscheidend und deswegen ist auch dieses Stichwort Good Economic Governance so wichtig. Ja, vielen Dank, Herr Denk. Wir haben uns gestern auch darüber unterhalten, also Good Governance, ja, als das G bei ESG. Und wir haben gestern noch gesprochen und vielleicht auch da noch einmal in die Runde die Frage, es sind hehre Ziele in puncto Nachhaltigkeit. Und wenn wir an all diese Richtlinien denken, die da am Weg sind, CSRD, Triple D, das ist wichtig, das ist ehrenvoll, aber bremst sich nicht die EU dadurch aus in ihrer Wettbewerbsfähigkeit? Oder, Herr Minister Koch, Sie haben gesagt, Europa darf auch das Licht nicht unter seinen Scheffel stellen. Ist es nicht auch Teil der Vorreiterrolle, dass man hier bold enough sein muss, um drauf zu bleiben auf diesen Themen? Aber Sie haben ja auch die Bürokratisierung angesprochen als Problem. Würden Sie da Herrn Denk recht geben, dass die Handlungsfähigkeit verloren geht? Also ich muss da dem Herrn Denk sehr, sehr recht geben. Tatsächlich, glaube ich, kam jetzt vieles zum gleichen Zeitpunkt und die Ansprüche waren einfach zu viel. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen gibt es ja auch die Zusicherung, 25% Berichtspflichten reduzieren. Jede Regulierung für sich hat eine gewisse Begründung, aber die Summe schränkt, und das ist, glaube ich, ein guter Begriff, die Handlungsfähigkeit der Unternehmen tatsächlich im Moment sehr, sehr stark ein. Es kommt ja noch einiges und ich glaube, man muss priorisieren, das ist der erste Punkt. Man muss klar sagen, dass Regulierung an sich nicht schlecht ist, aber es kam einfach zu viel zur gleichen Zeit. Es gibt keinen guten Abstimmungsmechanismus in der Europäischen Kommission, was priorisiert werden soll, und das führt nicht dazu, dass Unternehmen wirklich zusätzliche Kosten haben, die vielleicht gar nicht so sehr direkt gemessen werden können sofort, aber abschreckend wirken, auch für Investitionen von außen. Und wir haben den Ruf in Europa mittlerweile, dass wir überbürokratisiert sind. Das schreckt nicht auch Investitionen von außerhalb der Europäischen Union ab. Und das ist einer der Probleme, die wir bekämpfen müssen. Diesen Ruf dürfen wir nicht haben. Es muss kluge Regulierung geben. Ich blicke schon zu den Unternehmensvertretern. Vielen Dank, dass Sie da, Herr Dr. Rabensteiner, uns dazu. Vielleicht eine ergänzende Antwort. Ich glaube, es fehlt uns in Europa das gewisse Maß an Fehlerkultur, an Bereitschaft zu scheitern, das Scheitern positiv zu sehen. Ich glaube, das sind Elemente, schauen wir unsere Start-up-Szene an, im Vergleich zu USA, wie wir hier agieren. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Zum Zweiten bin sehr froh, dass Sie diese Wettbewerbsfähigkeit auch relativiert haben, weil ich glaube, hier wird viel in einen Topf geworfen. Wir brauchen keine Plastikenten wettbewerbsfähig nach Asien exportieren, sondern es geht genau um die Punkte, die Sie erwähnt haben, in Richtung Innovation, selektive Innovation und dort diesen Vorsprung zu halten. Und der dritte Punkt, der starke Binnenmarkt, der ist natürlich ein wesentlicher Faktor dabei. Ich hätte aber die Frage, haben Sie in diesem starken Binnenmarkt bereits die Kaufkraft, die ja elementar ist, dass der Markt funktioniert, integriert? Und wie sehen Sie diese berühmte Lohn-Kosten-Balance im Sinne, einen Binnenmarkt stark zu machen? Oder bleibt uns nur die Flucht zum Export mit einem immensen Risiko? Wenn ich darf, ich glaube, man kann das gar nicht allgemein für die Europäische Union sagen. Es gibt Länder mit einer sehr, sehr starken Kaufkraft, Länder, die Kaufkraftverluste hinnehmen mussten in den letzten Jahren aufgrund der geopolitischen Entwicklungen. Insgesamt allerdings ist es so, und das sehen wir in vielen europäischen Ländern derzeit, dass mehr gespart wird. Und das hat jetzt weniger mit einem großen Kaufkraftverlust zu tun. Das hat zu tun, aus meiner Sicht, mit zwei Faktoren. Erstens, die Ökonomen nennen das Angstsparen. Es gibt wenig Zuversicht über die Zukunft und große Unsicherheiten, geopolitisch und weltwirtschaftlich. Das führt dazu, dass Menschen eher zurückhaltend sind. Das kann man nicht sofort auflösen, aber das ist natürlich eine wichtige Analyse, um zu wissen, warum gespart wird. Und der zweite Faktor ist ein sehr typischer, das ist ein psychologischer Faktor, der auftritt, wenn die Inflationsraten etwas höher sind. Ich sehe sofort die höheren Preise und ich sehe aber nicht sofort oder nehme das nicht so wahr, dass auch mein Einkommen oder meine Löhne gestiegen sind. Das heißt, Schwellen werden überschritten, ich halte mich mal beim Kaufen zurück, weil ich mir denke, ich kann mir das nicht leisten. Das dauert meistens 1, 2, 3 Jahre, bis dieses
Kalkül wieder im Gleichgewicht ist, wenn die Inflationsrate wieder nach unten gegangen ist. Das wird sich lösen. Die Unsicherheiten können zum Teil durch Europa reduziert werden, aber zum Teil ist das nicht geopolitisch. Das heißt, man kann da nur beitragen dazu, dass die Unsicherheiten reduziert werden. Aber grundsätzlich ist die Kaufkraft in Europa eine relativ gute immer noch, weil durch die Institutionen dazu geführt haben, dass Kaufkraftverluste entweder über höhere Löhne, Kollektivvertragsverhandlungen oder über Maßnahmen der Regierungen ausgeglichen wurden. Also die Voraussetzungen für einen stärkeren Aufschwung sind eigentlich gegeben in Europa, würde ich sagen. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch einmal zum Thema Energy Security zurückgehen, auch mehrfach angesprochen worden, und würde das gerne an die World Bank richten. Let's discuss energy security again. How does the World Bank advise and support countries in the region in balancing energy security and energy transition? May I hand over the microphone to you, Mr. Straub? Thank you. So we have several programs going on currently, regional programs, including what we call an MPA, a multi-programmatic approach program in the region. So I think the starting point of this is to realize that the shift to renewable is bringing both sustainability benefits but also stability benefits, in the sense that by enhancing security, it actually has a positive impact on prices as well. So we're fully supporting that transition. Now, as I mentioned earlier, we have to be mindful that in the case of the Western Balkans, we're talking of some of the countries that have the highest dependency rate on coal in the world. We're talking about countries that have 60 to 80% coal dependency in some cases. So this is a complicated process. There are a lot of jobs at stake, and this transition has to be also mindful of the social process that's going on. But obviously we're fully supporting that transition. I mean, just a number that should make clear why we're doing that. I mean, there's estimation that about 30,000 people are dying every year in that region just because of the pollution related to coal energy production. So that's definitely very high on our agenda. And it was mentioned earlier, renewable today, you don't even need feed-in tariffs. I mean, this is our cheapest energy sources. The learning process has been so steep that now you can produce energy at a much lower cost. So that's definitely the core of our agenda supporting the region. Would you be so kind to hand over the microphone to Mr. KURTULMUŞ, because I address here a question also related to sustainability. How is Turkey addressing the need for sustainable economic practices while fostering regional cooperation? Could you go a little bit deeper into this topic? Sure, maybe I can say a few words about this. Sustainability is at the heart of Turkey's vision for future economic growth. We have ambitious goals, such as achieving net zero carbon emissions by 2053. And we have introduced extensive green transformation policies, and according to the latest incentives schemes, Turkey is offering the highest, or one of the highest incentives to the digital and also green transformation. And we are leading regional efforts in sustainable development. We are trying to achieve projects together with our neighboring countries. And by investing in green technologies and supporting green carbon reduction initiatives, we are not only fostering our own transition to a sustainable economy, but also we would like to set an example and offering collaboration opportunities for our regional partners. Thank you. Thank you. May I give this back here to the round? So, as we are very short in time, and we knew this in advance, but we have a coffee break very, very soon, so this is another occasion to address your questions. But before we do this, I would like to close the floor here a little bit with a kind of closing question. It's all about priorities, that's what you've told us. So after having heard all this, and
all the presentations and the perspective sharings. From your point of view here on the stage now, what is the main priority? I know it's difficult. I start with you, yeah, and then it's always difficult to mention one main priority because there are several ones and they are interlinked to a certain extent. But as I mentioned, I think there should be a clear priority on competitiveness, a competitiveness decade of the European Union and its adjacent countries to make sure that we can sustain the wealth and the welfare we have in Europe and beyond. That should not actually, and that's always difficult, that's the reason why it's difficult to mention one priority, that should not actually deter us to work on political issues that we have to solve. It's not all about the economy, it's the economy is stupid, but not all about the economy. So it's always difficult, so I want to make sure that I'm not shortening whatever is necessary to say to just economic questions. But competitiveness is the key to many of our challenges that we are facing in the next couple of years. So main value for you is competitiveness, yeah, strengthen competitiveness. We are talking about innovation, we are talking about new work, we are talking about technology. The most important thing is education and equality of chances in society. This, I think, was the key of success of Europe in the last decades. We have lost this, and I think also in Central Eastern Europe, we have to make sure with a tremendous investment in different way how to educate young people, and again, to make sure that everybody in society has a chance of success to changing the atmosphere. Yeah, and we have representatives of important schools here and universities, so I'm sure they will fully agree. Me too, so I should intervene here as well. Okay, that's fine. I fully support that we should read and listen to two of the reports that have been mentioned already by Minister Kocher, the Draghi report and the Letta report. If we in the European Union, that includes also the new countries, incoming countries in the Western Balkans, if we really read it and accepted to implement most of the very clear recipes already in these long reports, we would be somewhere. But already now I see in many member countries hesitation, sometimes even more than hesitation, including Austria to a certain extent. If the material is there, if we know how to do it, we should implement what is there and support the Commission in Brussels to make that possible. Will be a very difficult task, and if we do this, this will be the most we can do also for the region we are talking about. I'm sure everyone here in the room has for sure already listened to it, but it's always good to hear it twice, no? The region from the Adriatic to the Black Sea is an economically strong region, and I ask the politics to don't have the look to this region as somebody from kindergarten. The region belongs to the Europe, whole Europe economy, and now I'm very, very encouraged that the new announcement of the new European Commission is investment. If we have the consolidation of Europe, including the region, the Balkan or the Southeastern Europe, Europe will be more stronger. Europe needs the region as more as the region needs Europe. This is my message. Thank you. So to give more freedom, more self-responsibility to the countries. Mm-hmm. Actually, my recommendation is to mainly foster more partnerships worldwide. The world is completely interconnected, and it requires a global action that everyone should work together. We have emerging countries, they need technology, they need new industries, and they need more interaction from Europe. It's not only Middle East that is working with the main emerging countries like mainly Africa and Asia and those markets, but it requires more interaction from Europe. In AIM Congress during
The past years, 14 years now, we developed more than 340 partnership agreements internationally across 180 countries almost. And through this partnership, we are able to grow. And I believe key element of doing economic growth in the countries is through partnerships. And this is why we are here today. It's all about cooperation and connection. Yes, exactly. Mr. BRIŠKENS. United States is the issuer of the global reserve currency. So as such, it doesn't have any spending limits, merely political limits. So it can sustain twin deficits permanently, budget deficit and the balance of payments. Europe doesn't have that kind of a seniorage privilege, but it doesn't mean that Europe doesn't have freedom at all. Because sometimes it seems it's by political choice that the EU has built a optimal monetary union and a suboptimal fiscal union that acts sometimes as if we're on the gold standard. It's by choice, not by prerequisite. So in this sense, I think, especially with the new European Commission coming in, maybe there needs to be a rethinking of the fiscal rules, allowing for more exemptions so that we can invest in security, in energy security, in green transition. I think COVID demonstrated pretty well that the EU also has all of these monetary instruments to invest when necessary. And now that we are kind of lingering on the recession, now is also not the time for austerity, it's time for investment inside of the EU and in the immediate neighborhood. And this is, I think, the foundation of also our competitiveness going forward. Time for investment. Yes, I think what we need all of our generations is more motivation, definitely, from the kids beginning, and the kind of empowering the positive thinking. So let's, like the coffee break, let's do it. Exactly. Thank you. Thank you. But before we do the coffee break, we have one last very important ceremonial point. Dr. Kircheva, we have an award, that we would like to hand over, and the award is already here. So, and would you like shall I read it, what is written on the award, or to whom it's addressed? Or may I hand over you the microphone? Thank you very much. And the Vice President of Vienna Economic Forum, Mr. Magister HÖFINGER, it's something for you. And let me read it loud. Vienna Economic Award presented to Magister Peter HÖFINGER for his valuable support as long-standing Vice President of Vienna Economic Forum and his great contribution to the economic development in the region from the Adriatic to the Black Sea. Vienna Economic Forum will like to celebrate the founding members, the members who are so successful in supporting Vienna Economic Forum and in our work. Please. So, a well-deserved award for Mr. HÖFINGER, a well-deserved award, a surprise, as I hear now, and a well-deserved coffee break for all of you for the next 30 minutes and the opportunity for bilateral dialogues. And I see you here again then with the next panel in around 30 minutes. Thank you. Thank you.